Alors, on parlait de saisir les opportunités, on parlait de fidéliser nos clients. Oui, mais comment ? Nous avons une proposition de valeur qui va faire la différence et elle s'inscrit dans une vision très claire et ambitieuse. Derek O'Carroll, VP en charge de la stratégie commerciale Sage Network, et Matt Shanahan, VP en charge de la stratégie produit, nous présentent cette vision du Sage Network, cette vidéo. Hi, my name is Derek O'Carroll. I joined Sage through the acquisition of Brightpearl in early 21, where I was the CEO. And today, following the integration of that company, I'm in charge globally for defining, with you, our partners, the commercial strategy for the launch of exciting, innovative products in the Sage network. Hello, my name is Matt Shanahan, the Vice President of Strategy and Product for Sage Network. As you will learn today, Sage Network is an innovative platform for automating workflow between companies, and we're excited to share it with you. Today, almost all invoices are generated as human readable. The consequence of that is that somebody then has to hand enter, basically it's human entered into the accounting system of a customer. So this exchange of transactions between companies becomes highly manual from the human readable nature of the invoice. E-invoices change that because they make invoices machine readable and allows for full automation between companies in terms of the workflow around e-invoicing or around invoicing. The consequence from that is also the fact that all of the accounting systems will be connected to the cloud. The combination of cloud connectivity and machine readable information between companies will unlock a whole new realm of automation, because to date, workflow has only been able to be automated inside a company. With e-invoicing and the technology changes associated with e-invoicing, we will now be able to automate workflows between companies. And that is the big impact as a whole. Well, as we know, e-invoicing technology has been around for quite a while, but it's hard to adopt. The challenge becomes, in order to adopt e-invoicing, a company needs all of its customers or all of its vendors to also adopt. And that's a very hard challenge. So when you look at that, the normal technology adoption curve is somewhere between 15 and 20 years. And one might argue, given the dynamics I just talked about, e-invoicing will take much longer because multiple companies have to commit at once. Regulation, on the other hand, compresses this technology adoption curve. It forces all companies to very quickly adopt e-invoicing. And all of a sudden, this connection between companies is going to occur. So what might have taken 15, 20, or even more years to enable will suddenly compress into 3 to 5 years. And so the landscape, if you will, of solutions between now and 3 years from now will radically change. And it's that regulation from not only France, but across the EU that's really accelerating this adoption. That's a great question. E-invoicing, or invoicing in general, is one workflow between companies, but there's many other workflows. The ambition, the vision, if you will, of Sage is to be the trusted network for SMBs. And to be the trusted network is not to automate just one workflow, but is to think about all of the various workflows that need to be automated. As an example, you have customer or vendor onboarding. Those are important aspects where you're setting up the relationship between companies, that accounting relationship between companies, and you have to get it set up right. If you don't set it up correctly, it's going to impact cash flow. The same thing when you talk about credit application or dispute resolution. These are all critical workflows that impact cash flow and working capital of a company.
And so to be able to create automation and be able to do it effectively is one of the key ways to improving effectiveness of a company. That's our vision. At Sage, we found that compliance is a critical aspect to deliver. But taking this technology opportunity of connecting to the cloud and having machine-readable information between companies, we wanted to go beyond compliance. We wanted, as we talked about in our vision, to be able to automate workflows between companies. And we're excited to do that, but we're excited not to do it simply alone. We want to build an ecosystem of partners in this network, an ecosystem of partners that can help our customers, our joint customers, achieve compliance and achieve new levels of efficiency and effectiveness in their accounting operations. We also want to be able to unlock new applications that we haven't even thought of before. Think of when the iPhone came out. Nobody would have thought that you would be able to order a car on your phone and have it show up, or get food delivered to your home. The number of applications that came out as a result of that was incredible. There's over 2.1 million apps in the Apple iStore. Think of what we can do now as partners to build new applications for customers beyond what we know today. We can think of continuous reconciliation, continuous audit, the ability to do supply chain financing solutions that haven't been thought of before. All of these things become possible because of the way we thought about solving this problem and going beyond compliance. So initially, we will bring to market early next year, calendar year, compliance solutions for our customers and partners to ensure they meet the regulatory requirements. Those compliance solutions will be complemented by advanced applications or capabilities, such like was described by Matt earlier, all of those workflows that sit around the finance function. And those workflows will be brought to our customers and our partners through the concept of workspaces within the product. As Matt said earlier, we will develop the network with our partners. And to enable that, we will make available APIs for our partners to develop value-added applications and deliver those applications back into their communities. So there's going to be an enormous opportunity for partners to take advantage of the compliance wave and this compression of customer demand over the next 2 years in order to bring more value to their customers. So it's a once-in-a-lifetime opportunity, and Sage will be there with the tools to enable our partners to capitalize on that growth. It's a significant investment globally as part of our global strategy to bring the Sage network to life, but we'll be executing locally in recognition of the variables in each market we operate in. And in order to ensure we and our partners are successful, Sage has undertaken a huge investment within the Sage network and the services that Matt described earlier. We have over 300 engineers dedicated to the Sage network, and that's a huge and significant investment. And we have over 60 members of the global team supporting France directly to ensure that we deliver in the timelines that are unique to the French market. It's a very exciting opportunity, and Sage are investing to ensure that our strategy to win is successful. Very simple answer there. Yes, we will be a PDP. And not only that, we will also support alternative PDPs in the marketplace, which is in line with our design principle of customer choice. Pretty simple. Yes, we will be a PDP.
Yeah, that's a great question. The big item is that the French government is to make available from January 2024 the ability for companies to begin testing against the PPF and to kind of open up the ability to actually run live invoices through end to end. And that's what we want to tie ourselves to, is to make sure that as soon as that becomes available, that companies can begin testing, partners can begin testing. And I would add to that, Matt, that this effort is very much underway already. There is a huge collaboration of effort that we alluded to earlier within the SAGE teams with a view of creating a launch plan for these services that will bring our stakeholders, i.e. in particular our partners, through the journey in a manner which they are enabled and they are aware of how best to serve their customers through this period. So it not only covers the new products that Matt alluded to, but it also covers the other cohort of customers we need to serve. For example, customers that are on older versions of our software. We know that we have to ensure that they are also in a position to be compliant. And some of those solutions on the mid-market, the larger customer sizes that we serve, it takes a number of months, a number of quarters in particular, to get those customers ready for compliance. So we're already working on this huge effort, very much in close tandem with the French team. Well, for me, I'm relatively new to SAGE, but one of the observations I have is e-invoicing has acted to facilitate fantastic engagement between the local teams in France, or the country teams, and the global teams. And the degree of collaboration and joint effort being brought to bear around a single strategy is really testament to the unique opportunity that SAGE has, that Matt alluded to earlier on. So it's about that collaboration globally with a real focus on making sure our local country-specific partners and colleagues are super successful in this endeavor. Matt? I completely agree, Derek. You know, one of the things that has been done historically is, you know, any regulation or mandate typically is fairly local in nature, right? So it's for a certain region, a certain country, and it's been up to the local, you know, products to essentially become compliant with that regulation. And so in that way, historically, it's been implementation country by country. But with the EU and the VIDA regulation, so the fact that e-invoicing is going across all of these countries, we did stand back and think about it as a SAGE group. What is the right way to deliver not only locally for our, you know, customers in France, but how to leverage the resources across the company to deliver a solution that deals with also international, and as more of VIDA becomes available across these geographies, how not just French regulation, but all the regulation across the various countries can be supported. So it's been very exciting to see, you know, the larger collaboration and the bringing of resources for true innovation. Well, personally, I'm so sorry that I'm not able to be there with all our wonderful French partners, but I'd love to take this opportunity to wish you all the best at the conference and really get stuck in and learn as much as you can with regard to the tools that will be made available concerning our fantastic initiatives on the SAGE network. Good luck, and I'll see you soon. Yeah, I agree with Derek. It would be fantastic to be there with you. What I encourage you to do is ask lots of questions. You've got some great team members there, and realize that we are committed to your success. So enjoy the conference, and we hope to see you soon. Voilà, merci Matt, merci Derek. On va retraverser la Manche et on va revenir au 28 avenue de la Georges V avec Arnaud qui nous a rejoint. Arnaud Petit, merci. Bonjour Sabine. Bonjour Pascal. On comprend bien les enjeux, enfin voilà, stratégiques de SAGE et tout. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Arnaud, tu es parmi nous en tant qu'MD depuis quelques semaines. Tu as rencontré déjà, je crois, un certain nombre de partenaires.
Juste rapidement, ton premier feedback, ton premier ressenti sur ces premiers échanges. Sabine, merci. Merci d'être venue. Merci à tous. Bonjour à toutes et à tous. Merci de me poser la question, parce qu'en fait, ça fait 10 semaines aujourd'hui. Ouais, et ça va très vite. Et effectivement, beaucoup de rencontres, pas uniquement à Paris, évidemment, mais en province, Bordeaux, Lyon, Metz. J'ai eu la chance de rencontrer pas mal d'entre vous. Et puis, c'est vrai qu'en mai et juin, on a eu des moments importants avec les partenaires. Je vais citer les PDP. Un moment récurrent, mais dans lequel on se parle franchement. Les BIPAC, merci. Le Partner Summit à Las Vegas, qui est un moment privilégié, où l'énergie est très forte. Récemment, on a eu je pense à Sagesse, jeudi dernier, où j'ai vu les partenaires de Sagesse. Et puis, des moments en fait, de rencontres où on se parle franchement et on parle de l'avenir, et en particulier de ces thèmes-là. J'en profite, Sabine, parce que il y a plusieurs choses qui reviennent systématiquement dans mes discussions. Il y a des choses assez évidentes, donc c'est beaucoup d'expertise partenaire, beaucoup d'engagement. Les deux combinés, il y a une fierté très forte, et j'en profite pour vous remercier. Vous portez haut et fort l'étendard Sage, et donc ça fait extrêmement plaisir. Et il y a aussi une demande de communication et de collaboration qui est très très forte. Et à ce titre, cet événement-là tente à répondre à ce que vous nous demandez, de collaborer, de communiquer. Je fais un peu de pub, parce qu'on fait venir le CTO de la boîte, début juillet, lundi 10 juillet, pour justement répondre à vos questions. Donc vous allez recevoir une invitation lundi après-midi, fin de journée, à Ronaris, avec Romain, qui sera là tout à l'heure avec nous, pour répondre à vos questions de vision, d'innovation. Voilà. Très bien. Alors Aaron, justement, le 10 juillet, et Romain vont parler et présenter à l'intégralité de nos partenaires qui voudront bien s'inscrire notre vision stratégique autour du Sage Network. Ouais. Le Sage Network, ça peut paraître un peu abscon. On va essayer d'atterrir un peu avant que Romain nous précise les choses. Toi, vis-à-vis du Sage Network et des magnifiques investissements qui sont faits, notamment autour de l'AI, on a racheté plusieurs boîtes dans les différentes années et tout. Concrètement, comment tu projettes cet avantage et ce bénéfice et cet énorme boulot qui est fait sur notre marché français? Comment on peut le traduire en ambition et en opportunité? Alors, c'est probablement le nerf de la guerre de ce qui se passe pour Sage et pour nous collectivement, la famille Sage dans la salle. La première chose, tout ce que je peux vous dire, c'est que le groupe est extrêmement engagé. Alors forcément, Derek, Matt l'ont évoqué avec leurs propres mots. Ils sont derrière nous. On a une force de frappe spectaculaire. Ils étaient encore à Paris il y a quelques semaines. Donc on se sent soutenus et ils mettent derrière les devs pour que les produits soient prêts. Ensuite, l'Europe et la France, et encore une fois, on a toutes les équipes réunies, que ça touche évidemment les ingénieurs, le développement, l'équipe marketing. Ils sont là pour nous aider, et l'événement d'aujourd'hui est un exemple avec l'aspect marketing. Et on a une ambition d'aller chercher le leadership sur les PDP sur l'année et les années à venir. Le troisième point, qui n'est pas un des moindres, c'est notre confiance dans notre écosystème partenaire. Nous, collectivement, dans la salle, là, on est extrêmement confiants d'aller chercher et de faire cette transition avec succès. Le quatrième point, qui n'est pas un des moindres, c'est le fameux Sage Network. Je fais une pause parce qu'il n'est pas simple. Romain saura mieux l'expliquer que moi. Je peux vous en parler parce que je l'ai compris, je l'ai vu chez Microsoft. En fait, le Sage Network, la première brique dans la facture électronique, et c'est véritablement un élément différenciant par rapport à nos concurrents PDP. Voilà. Tu me parlais de stratégie. En fait, on n'a pas attendu la création du PDP pour que Sage mette en place quelque chose. Si vous vous rappelez, la Sage Digital Network, on en a parlé tout à l'heure, Sage Digital Network, qui était rebaptisé Sage Network aujourd'hui, en fait, a cette ambition-là de créer, en fait, de monétiser sur la data. On a tous compris ici dans cette salle que la data est le nerf de la guerre. C'est vraiment le cheval de bataille. Et donc du coup, les deux projets, PDP d'un côté, Sage Network de l'autre, va nous permettre d'accélérer notre positionnement sur la data. Et ta dernière question, c'était quelle est ton ambition, Arnaud? En fait, c'est la mienne, mais c'est celle du groupe Sage en Europe du Sud. C'est de maximiser notre position en Europe du Sud et d'utiliser l'intelligence de la data pour justement servir nos clients encore mieux, je dirais.
D'accord, on n'a pas le temps parce qu'il nous reste 1 minute 53. C'est un peu une transformation de notre métier? Oui, carrément, mais pas que nous. C'est un collectif. C'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui. Ça va prendre du temps. Il va falloir se former. Et puis, je regarde ça avec beaucoup d'optimisme parce que c'est un écosystème. Et puis, je dirais, on va gagner. Merci beaucoup Arnaud. Je sais que tu vas continuer à rencontrer des partenaires, les occasions ne manquent pas, et leur retour non plus d'ailleurs. Alors, quelles sont concrètement les offres et la proposition de valeur que Sage en France, dans un premier temps, va vous proposer? Alors justement, Sabine, on le voit, les premières datas à traiter sont bien celles de la facture. Question pour vous partenaires, à vos smartphones s'il vous plaît. Mais comment cela se passe-t-il entre sociétés d'un même groupe? Vous voyez la question dans le cadre de factures intersociétés intra-groupe. Je vais, 3 réponses possibles. C'est pas une question courante, ça? Non, c'est pas une question courante, certes. Et puis, de prime abord, on pourrait croire que ça va complexifier, mais c'est important d'avoir la règle de base, oui. Tout à fait. Alors, 1, 2 ou 3, je vous donne un indice, il n'y a qu'une réponse de bonne. Ah, il n'y a qu'une réponse. Ah oui. Très bien, ok. J'ai entendu la petite musique s'arrêter, ce qui veut dire qu'on peut aller regarder les résultats. J'attends quelques instants que les résultats soient publiés. Voilà, il vient d'être publié. Je regarde les résultats. Il y a un suspense. Laetitia, il y a un gros suspense, je ne peux pas lire, alors qu'il n'y ait pas de malentendu, je vois très bien, hein, mais je ne peux pas le lire, Laetitia, je ne le vois pas. Peut-être tu peux nous aider? Ok, la bonne réponse, donc de toute façon, s'il te plaît, Sabine, c'était laquelle la bonne réponse? Bien évidemment la 2. La 2. Même les facturations intra-groupes devront transiter par la PPF et ou une PDP. Eh bien, on va en rester là. On regardera le résultat en pourcentage. Vous avez tous bien répondu, bien sûr? Bah, évidemment. J'en étais convaincu. Oui, on est tous au niveau. Très bien, merci. Parlons maintenant de la proposition de valeur. J'ai le plaisir d'accueillir Romain Jacquier, directeur Product Management. Romain, la scène est à toi juste après ceci.